ఓకే అమ్మా, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సరే మీరు రాసిన మీరు మనోడు వస్తారులే కానీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ హెడ్డింగ్ పెట్టినమ్మా. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మీద మనకి ఎంసెట్ లో క్వశ్చన్ వస్తుంది. చాలా చిన్న చాప్టర్, ఈరోజు అయిపోవాలి అది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అమ్మా, ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లో ఫార్ములాస్ అన్ని ఒకేలాగా ఉంటాయండి. కాకపోతే ఎక్స్ యాక్స్ లో అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎలా తీసుకుంటాం, వై యాక్స్ ఎలా తీసుకుంటాం, జెడ్ యాక్స్ ఎలా తీసుకుంటాం, మొమెంటం, యాక్సలరేషన్, వెలాసిటీ, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ చెప్తాం. కానీ ఆర్డర్ అయితే ఒకటేలాగా ఉంటుందండి. మనకి ఎన్ని డిఫరెంట్ బాడీస్ అయితే ఇచ్చాడో అన్ని టర్మ్స్లో ఫార్ములా ఉంటుంది. అంటే డిఫరెంట్ బాడీస్ ఎలా ఇచ్చాయంటే మాసెస్ అండి. M1 M2 ఇస్తే 2 డైమెన్షనల్లో ఉంటుంది ఫార్ములా. M1 M2 M3 కూడా ఇస్తే 3 డైమెన్షన్లో ఉంటుంది. ఇలా మనం ఫార్ములాస్ రాసుకుంటుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ అమ్మా, దాంట్లో రాయండి. ఫర్ 2 పార్టికల్ సిస్టమ్ రాయాలి. ఫర్ 2 particle system along a line the distances మా ఎక్స్ వై ఆరిజిన్. ఇక్కడ 2 పార్టికల్స్ ఉన్నాయండి, M1 M2. ఈ 2 పార్టికల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ D. సెంటర్ పాయింట్ నుంచి M1 వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ R1. సెంటర్ పాయింట్ నుంచి M2 వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ R2. అంటే అమ్మా M1 R1 is equal to M2 R2. అలాగే డయాగ్రామ్ ఏం రాయొచ్చండి, D is equal to R1 plus R2. R1 is equal to D minus R2 or R2 is equal to D minus R1. ఇక్కడ మనకు R1 R2 ఈక్వేషన్స్ కావాలండి. R1 R2 కావాలి. మా ఫస్ట్ కండిషన్లో M1 R1 is equal to M2 R2 అన్నాం. R1 కావాలి అంటే M1 R1 ప్లేస్లో అండి D minus R2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. dr1 రాయాలండి. M1D minus M1 R2 is equal to dr1. సో దీనిని చూస్తే మనకి R1 R2 కదండి మనకు కావాల్సింది. ఒక్క నిమిషం.
ఈ కండిషన్ తీసుకుందాం. D is equal to R1 plus R2. ఇక్కడ R1 అంటే అమ్మ D minus R2. D minus R2 plus R2. అలాగే D is equal to R1 plus D minus R1. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత మా రెండిట్లో? D. సో ఇప్పుడు చూడమ్మ కంటిన్యూషను. ఎక్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, జెడ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రాయబోతున్నాం అండి. అది రాయబోయే ముందు మనం ఇక్కడ M1 M2 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు తీసుకున్నది M1 R1 is equal to M2 R2. M1 ఇంటూ R1 అంటే అమ్మా D minus R2, M2 R2. M1D minus M1 R2 is equal to M2 R2. సో దీన్ని చూస్తే అమ్మా M1D is equal to M2 R2. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ వెళ్ళిపోతాయండి. M1 R2. ఇప్పుడు R2 కామన్ తీద్దామండి. M1D M2 plus M1 or M1 plus M2 into R2. Therefore, R2 is equal to M1D by M1 plus M2. ఇది మన ఫార్ములా. Similarly, R1 is equal to M2D by M1 plus M2. ఈ రెండు కావాలి. సో ఈ బాక్స్లో ఉన్నాయి రెండు మాత్రమే ఫార్ములాస్. రెండు బాడీస్ ఇచ్చాడమ్మా. రెండు బాడీస్ మధ్య డిస్టెన్స్ D అన్నాడు. సెంటర్ పాయింట్ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి M1 వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ R1, సెంటర్ పాయింట్ నుంచి M2 వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ R2 అయితే R1 R2 కనుక్కోవడానికి ఈక్వేషన్స్ కనుక్కున్నాం. సో మీరు ఆ బాక్స్లో ఉన్న రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకెళ్తే చాలు, రిమైనింగ్ అక్కర్లేదండి. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ సైడింగ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రాయాలండి. Coordinates of center of mass. Right. If two bodies of masses, if two bodies of masses if two bodies of masses small m1 and m2, small m1 and m2 are along an x-axis, if two bodies of masses small m1 and m2 are along on positive x-axis, having coordinates
along positive x-axis having coordinates x1 and x1 and x2, having coordinates x1 and x2 respectively. Then the center of mass on x-axis, then the CM అంటే center of mass on the x-axis center of mass on the x-axis is x center of mass is equal to రాయనమా m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. Center of mass on the x-axis, x center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. Similarly, x center of mass for three body system చెప్తున్నా అండి m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 by m1 plus m2 plus m3 for n coordinates అయితే అండి x center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus and so on plus mn xn by m1 plus m2 plus and so on plus mn. Next point అండి the center of mass on the y-axis, the center of mass on the y-axis is సేమ్ ఇలాగే రాసేయండి అమ్మా సేమ్ మోడల్ y center of mass is equal to m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2. Y center of mass is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 by m1 plus m2 plus m3. So y center of mass for n particle system m1 y1 plus m2 y2 plus and so on plus mn yn by m1 plus m2 plus and so on plus mn. ఇవి మీకు ఆల్రెడీ రాసేటప్పుడు వచ్చేస్తాయండి ఫార్ములాస్ అని ఒకేలాగా ఉంటాయి, అంతమించి ఏం లేదు. క్వశ్చన్లో ఏది అడిగినా ఒక ఫార్ములా రాసేసి తప్పేం లేదు కదా. వాడు ఇచ్చిన డేటాను బట్టి మనం ఫార్ములా రాయాలి కాబట్టి ఫార్ములా చెప్తున్నాం. దీని మీద పక్కాగా ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా వస్తుంది. ఎవ్రీ పేపర్లో గ్యారంటీగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు రేర్గా 2 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఒకటైతే మస్ట్ అండ్ జెడాక్స్ కూడా రాయడం, అలాగే జడ్ కూడా రాస్తేయండి మీరు. ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆన్ జెడ్ యాక్సిస్ ఈజ్ జెడ్ యాక్సిస్ రాసేయాల. 2 particle system z center of mass, 3 particle system z center of mass, n particle system z center of mass ఈక్వేషన్ రాయండి.
నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మా, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, అమ్మాయిలు రాయాల, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ two coordinate system is D is equal to x centra mass whole square plus y centra mass whole square root. నెక్స్ట్ రాయండి, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ three coordinate system is D is equal to x centra mass whole square plus y centra mass whole square plus z centra mass whole square root. ఓకేనమ్మా, నెక్స్ట్ సైడింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయండి ఎంసెట్ లో కూడా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో మనం ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు అండి, 2 తీసుకోవచ్చు, 3 తీసుకోవచ్చు, ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ 3 bodies of masses small m1 comma m2 and m3 are at the positions small r1 comma r2 and r3 respectively, then the center of mass of positions is
పొజిషన్ అంటే అప్పుడు స్మాల్ ఆర్తో చూపిస్తాం. పొజిషన్ వెక్టార్ అని కూడా చెప్పాం మనం వెక్టార్ చెప్పేటప్పుడు. స్మాల్ ఆర్ అంటే పొజిషన్. కంపల్సరీగా ఆర్లో ఎక్స్ యాక్స్ వై యాక్స్ జెడ్ యాక్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు m1 r1 ప్లస్ m2 r2 ప్లస్ m3 r3 బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. సేమ్ ఫార్ములా పైకి రాస్తాను, ఏం లేదు ఆడ స్పేస్ సరిపోదని పైకి వెళ్తాను. ఫార్ములా కరెక్టే. స్మాల్ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ మాస్ m1 r1 ప్లస్ m2 r2 ప్లస్ m3 r3 బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. ఇక్కడ మనకి జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాడు పొజిషన్ వెక్టార్ అంటే 3 డైరెక్షన్స్లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. అంటే మన ఇక్కడ r1 r2 r3 ఏది తీసుకున్నా సరే పొజిషన్ చూపించాలి కాబట్టి అండి ఐ బార్ జే బార్ కే బార్ ఉండాలి. తీసుకున్నటువంటి పొజిషన్ అనేది మనం పొజిషన్ వెక్టార్ చెప్తున్నప్పుడు పి అనే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ అని పెట్టాం. ఆ పి అనే పాయింట్ నుంచి ఆరిజిన్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్నే పొజిషన్ అంటామండి. అంటే ఇక్కడ హియర్ r1 is equal to x1 i bar రాయనమ్మా, x1 i bar ప్లస్ y1 j bar ప్లస్ z1 k bar. r2 is equal to x2 i bar ప్లస్ y2 j bar ప్లస్ z2 k bar. r3 is equal to x3 i bar ప్లస్ y3 j bar ప్లస్ z3 k bar. ఇవి మన పొజిషన్ వెక్టార్స్. పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండి. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో 2 పొజిషన్స్ ఇస్తే 2 రాస్తాం. 2 ఇస్తే m1 r1 ప్లస్ m2 r2 బై m1 ప్లస్ m2. నెక్స్ట్ రాసే 2 కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, velocity of center of mass, velocity of center of mass రాయనమ్మా. if v1 comma if v1 comma v2 and so on vn and so on vn are the velocities of at masses m1 comma m2 and so on mn, m1 comma m2 and so on mn. Then the velocity of center of mass is center of mass is
రాయనమ్మా V center of mass is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus and so on plus mn vn. mn vn. నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మ ఇందులో నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మ if two bodies of masses m1 and m2 are at the velocities v1 and v2 comma it makes an angle theta. Then the velocity of center of mass is right, V center of mass is equal to square root of m1 v1 whole square plus m2 v2 whole square plus 2m1 v1 m2 v2 cos theta by m1 plus m2. by m1 plus m2. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అండి. రెండు మాసులు రెండు వెలాసిటీ ఇచ్చి యాంగిల్ కూడా ఇస్తే ఈ ఫార్ములా వాడాలి. కానీ క్వశ్చన్లో వాడు అలా అడగట్లా. ఆ యాంగిల్ వాడు ఇస్తున్నప్పుడు అది థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0నా 90నా 180నా చూసి మనం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు. మీరు ఇచ్చినటువంటి యాంగిల్ బట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 degrees ఏమవుతుందంటే అప్పుడు వి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ థీటా 0 అయిపోతే ఏమవుతుంది? a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంతేనమ్మా? కాస్ 0 1 అయిపోతుంది. m1 v1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 v2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2m1 v1 ఇంటూ m2 v2 ఎలా ఉందండి? అది a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఫామ్లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే ఏమవుతుంది మనకి? m1 v1 ప్లస్ బి అంటే అండి m2 v2 హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ బై m1 ప్లస్ m2 a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉందండి. అని ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2 బై m1 ప్లస్ m2. అదే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అయితే అమ్మా దెన్ వి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ m2 v2 హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ బై m1 ప్లస్ m2. ఎందుకంటే అంటే ఇక్కడ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అయితే కాస్ 90 వాల్యూ 0 అవుతుందమ్మా. ఆ థర్డ్ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది. 2m1 v1 ఇంటూ m2 v2 ఇంటూ 0
కాబట్టి 2m1v1 ఇంటూ m2v2 మొత్తం 0 అయిపోతే ఇక మిగిలింది m1v1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ m2v2 హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ మిగులుతుంది. లాస్ట్ది థీటా అనేది కనుక 180 degrees అయితే దెన్ v center of mass is equal to m1v1 minus m2v2 అంటే ఇది a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతే రూట్కి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందమ్మా. m1v1 మైనస్ m2v2 బై m1 ప్లస్ m2. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయినప్పుడు, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 180 degrees కి ఫార్ములా. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చూడండి 5 ఫార్ములాస్ వస్తాయి. డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాస్ ఇచ్చినప్పుడు వి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములా రాసాం m1v1 ప్లస్ m2v2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ బై mnvn బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ mn. ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా. అదే రెండు మాసెస్ రెండు వెలాసిటీస్తో పాటుగా యాంగిల్ కూడా ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు మనం ఫార్ములా రాస్తున్నాం వి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, అది కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండి. m1v1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ m2v2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2m1v1 m2v2 ఇంటూ కాస్ థీటా స్క్వేర్ రూట్ బై m1 ప్లస్ m2. రూట్ అనేది న్యూమరేటర్లో మాత్రమే ఉంటుంది, డినామినేటర్కి ఉండదు. అది మనం తీసుకున్నటువంటి వెలాసిటీ ఈక్వేషన్లో యాంగిల్ కూడా ఇచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. మీరు ఆ థీటా దగ్గర ఇచ్చిన థీటా క్వశ్చన్లో గ్యారంటీకి ఇస్తున్నాడు ఈ మోడల్, ఆ థీటా దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వస్తుంది. కాకపోతే మనం రెగ్యులర్గా వచ్చేది 0 కానీ 180 కానీ 90 కానీ వస్తుంది కాబట్టి ఆ మూడితో డైరెక్ట్గా ఫార్ములా రాసుకున్నాం. వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 degrees దగ్గర అయితే వి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m1v1 ప్లస్ m2v2 బై m1 ప్లస్ m2 అమ్మ. అదే థీటా 180 అయినట్లయితే m1v1 మైనస్ m2v2 బై m1 ప్లస్ m2. అలా కాకుండా థీటా అనేది 90 అయినట్లయితే థర్డ్ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ m1v1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2v2 స్క్వేర్ హోల్ బై m1 ప్లస్ m2. ఇవి మనం రాసినటువంటి ఫార్ములాస్ 5 ఫార్ములాస్. ఫార్ములాస్ నోటెడ్ అవ్వాలి ఫస్ట్. ఫార్ములాస్ బాగా నోటెడ్ అయితే క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎలా అయితే రాసామో అలాగే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా రాయాలండి. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మనం అనుకున్న దాని వరకు అయిపోతుంది. రాయండి సైడింగ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రాయన వరుస నాతో పాటు ఫర్ n నెంబర్ ఆఫ్ accelerations ఫర్ n నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్స్, ఈ యాక్సలరేషన్ అంటే స్మాల్ చేతను చూపించాలండి. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ m1a1 ప్లస్ m2a2 ప్లస్ and so on mnan by m1 plus m2 plus and so on plus mn. అప్పుడు ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికన్నా, బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్? వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రాస్తే ఇది వచ్చేస్తుందండి, అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి మీరు పైకి
ఒక 10 మినిట్స్ రివిజన్ చేసి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అదే యాంగిల్ కూడా ఇచ్చినప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు m1 a1 డైరెక్ట్గా పాయింట్ రాస్తున్నాండి. m1 a1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 a2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2m1 a1 m2 a2 cos theta by m1 plus m2. If theta is equal to 0 degrees, A center of mass is equal to m1 a1 plus m2 a2 by m1 plus m2. If theta is equal to 90 degrees, then A center of mass is equal to m1 a1 whole square plus m2 a2 whole square square root by m1 plus m2. అదే theta is equal to 180 అయితే if theta is equal to 180 degrees, then acceleration of center of mass m1 a1 minus m2 a2 by m1 plus m2. ఇవి ఫార్ములాస్. ఒకసారి ఫార్ములాస్ చూడండి. కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, యాక్సలేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చెప్పామండి. ఇందులో ఫస్ట్ చెప్పింది 2 పార్టికల్ సిస్టమ్ R1 R2 డిస్టెన్స్ కనుక్కునే మోడల్. ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, ఆ మోడల్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఒకసారి అది చూసి దాన్ని బట్టి రాయండి. పొరపాటున M1 దగ్గర M2 కానీ లేకపోతే R1 దగ్గర R2 అలా పెట్టుకున్నట్లయితే 1 దగ్గర 2 పెట్టేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ మన 4 ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది, కానీ కరెక్ట్ అవ్వదు. అది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. R1 డిస్టెన్స్ అయితే ఆరిజిన్ టు ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు R1 M1 అవుతుంది. R2 డిస్టెన్స్ అయితే ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు M2 అవుతుంది. ఫార్ములాలో R1 అడిగాము అంటే న్యూమరేటర్ M2D, R1 అడిగితే M2D బై టోటల్ మాస్. అదే R3 అయితే ఏమవుతుంది? కాబట్టి మనకి ఈ డిస్టెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పాలి. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి M1 వరకు అయితే R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2D బై M2D బై M1 ప్లస్ M2. R2 అయితే M1D బై M1 ప్లస్ M2. అంతేనా? చెప్తేనా? మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ R1 అయితే అని న్యూమరేటర్ లో M2D ఉండాలి. మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ R1 అయితే M1D ఉంది. ఏదైతే కావాలో దానికి ఆపోజిట్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా. ప్రాబ్లమ్స్ రాయండి. మీ చేత చేపిస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరే చేయాలి.
నేను క్వశ్చన్ మాత్రమే చెప్తా. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నేనంట మార్కర్ పోయింది అనుకుంటున్నా నేను. వైట్ స్క్రీన్ మా చూడండి ప్రాబ్లమ్స్. మా ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి, ప్రాబ్లం రాయాలి మీరు. మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రాయాలి త్వరగా. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ two particles with masses 2 kilogram and 1 kilogram are located at 1, 0, 1 and 2, 2, 0 as the coordinates of x, y, z. x, y, z. XYZ లో కోఆర్డినేట్స్ అంటండి ఇవి.
సో జాగ్రత్తగా రాయాలి ఇది. ఒకటి నేను చెప్తా, రిమైనింగ్ రెండు మీరే చేయాలి. m1 is equal to 2 kilogram, m2 is equal to 1 kilogram. మా ఇక్కడ వాడు ఇచ్చినటువంటి పొజిషన్ చూస్తే XYZ అన్నాడు. x1 కామా y1 కామా z1 is equal to 1 కామా 0 కామా 1, x2 y2 z2 is equal to 2 కామా 2 కామా 0. మనం ఇక్కడ మూడు కోఆర్డినేట్స్ కనుక్కోవాలండి. x సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోవాలి, y సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోవాలి, z సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోవాలి. x సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ is equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. క్వశ్చన్లో క్లియర్గా m1 m2 ఇచ్చాడు, x1 x2 కూడా ఇచ్చాడు. m1 అంటే 2 ఇంటూ x1 అంటే 0 ప్లస్ m2 అంటే 1 ఇంటూ m1 ప్లస్ m2 అంటే అమ్మా 2 ప్లస్ 1. సో 2 ప్లస్ 2 బై 3 x సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ 4/3. అలాగే మా y సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, z సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోండి. y సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, z సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోవాలి. రెండు సేమ్ రావాలండి. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2/3 2/3 కరెక్ట్. ఎందుకంటే అండి ఈ y1 0, z2 0 కాబట్టి మనం చేస్తే మనకి 2 ఇంటూ 1 2 అవుతుందండి. డినామినేటర్ 2 ప్లస్ 1 3, 2/3 2/3 కరెక్ట్. ఓకేనా? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మీద రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చేద్దామండి. ఈరోజు పవర్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేయండి. ఈరోజు స్టడీ అవర్ పవర్. మనకున్నా లేకపోయినా తప్పదు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాల్సిందే.